সো হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আর মাইসেলফ রাহুল, আর তোমাদের সবাইকে রেডি টু রাইডে স্বাগত। আর প্রথমেই যেটা বলেই, আজকে আমার লেপচাজগৎ এবং যে শিটংয়ের যে সিরিজটা চলছিল সেই সিরিজের লাস্ট এপিসোড দেখাবো তোমাদেরকে। খারাপ লাগছে বস, সত্যি খারাপ লাগছে। আর প্রথমবার বাইক নিয়ে যে হিলে এক্সপিরিয়েন্স, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা তোমাদেরকে আমি শেয়ার করেছি, আর আশা করছি তোমাদের ভালো লেগেছে। পুরো ভিডিওটা আমি তোমাদেরকে দেখাতে পারবো না, কারণ আমরা শিটংয়ে যাওয়ার জন্য যে রাস্তাটা দিয়ে যাচ্ছিলাম সেই রাস্তাটা প্রচণ্ড খারাপ ছিল, এবং সেই কারণে সেই সময় ক্যামেরার যে ব্যাটারিটা সেটা ডিসচার্জ হয়ে যায়। আর আমি তখন বাইক চালানোতে কনসেন্ট্রেট করেছি, ভিডিও করতে কনসেন্ট্রেট করিনি, কারণ প্রথমে আমাদের নিজেদের লাইফ, তারপর আমার ভিডিও। তো সেই কারণে আমি তখন খেয়ালই করতে পারিনি যে কখন ব্যাটারি শেষ হয়ে গেছে। আমি শুধু ভেবেছিলাম কখন আমরা শিটংয়ে পৌঁছাতে পারবো। তো আপাতত শিটংয়ের ভিডিওটা দেখো। বাই। এখন আমরা রওনা দেব মুংপুর উদ্দেশ্যে। এবার তো লাগবে, এবার তো লাগবে। मुंपू जाना है सर। रास्ता में से आगे ट्रैफिक है ना, लेफ्ट जाना पड़ेगा। लेफ्ट आगे ज़्यादा कम। थैंक यू सर। मैडम मुंपू जाना। थैंक यू मैम। मुंपू मुंपू। थैंक यू सर।
একটু চাপে ছিলাম গাড়িটার জন্য, মনে হচ্ছিল যে ব্রেক কম ধরছে, কিন্তু না, খালি ব্রেক শুটে একটু জল ঢুকেছিল, তো সেই কারণে আমরা একটু চাপে ছিলাম। তো আপাতত কোনো সমস্যা নেই। কেমন কি করবি সিটং? मैम एक्सक्यूज मी मैम, मैडम एक्सक्यूज मी मैडम। सर सर वो जाना है शिटोंग। अच्छा वो रोड अच्छा है या पीछे अच्छा है मतलब हमने एक बोले कि उधर का रास्ता थोड़ा खराब है शिटोंग का? नहीं ऊपर का खराब है, रंबी होके जाएंगे तो खराब है। वो बहुत लंबा रास्ता इधर से हुई है, आधा 15-20 मिनट लगेगा यहाँ से जाएगा, बहुत लोग जाएगा। तो आज मेला भी है आज से। अच्छा चल ताले मेला हो जाए। ठीक है, थैंक यू दादा। दार्जिलिंग से फोर्स भी आया है। थैंक यू। এটা না, हाँ शिटोंग यही का रास्ता है ना? ओके
অ্যাজ আ স্টুডেন্ট অফ এগ্রিকালচার, অ্যাজ আ এমপ্লয় অফ এগ্রিকালচার, তপন এবং আমি দুজনেই আজকে এমন একটা জায়গা দিয়ে ক্রস করছি যেটা সামনে চোখে পড়লো, সেটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট সিনকোনা প্ল্যান্টেশন মুংফু। এবং নট অনলি এগ্রিকালচার স্টুডেন্ট, আমি একজন প্ল্যান্টেশনের স্টুডেন্ট। এবং সেটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে যে যেগুলো নিয়ে আমরা পড়েছি, যে সিনকোনা নিয়ে আমরা পড়েছি, সেই সমস্ত কিছু এখানে দুর্দান্তভাবে কিছু দেখা যাচ্ছে। দূরের কিছু ভিউ আমি দেখাবো এখান থেকে। সামনেই শিটং, আমরা অলমোস্ট শিটংয়ের কাছে চলে এসেছি। What a view, man! What a view!
वेट करबी वेट करबी वेट करबি ধুয়ে না এত ছিল কিছু করার ছিল না